માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ અને આજે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે એશિયન ફિનટેક ફોરમના સાયરસ દારૂવાલા. સાયરસજી, ઘણું સ્વાગત છે. ઇટ્સ અ પ્લેઝર ટુ હેવ યુ. અને આપણે એ સમયે મળી રહ્યા છે જ્યારે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સની જ્યારે વાત કરીએ ત્યારે ઘણા બધા ફ્રી ફોલ પરથી હમણાં લાગી રહ્યું છે કે થોડા અત્યારના સંભાળી રહ્યા છે એમના લેવલ્સ, અને અહીંયા એક આપણે અપમૂવ પણ જોયો છે. નિયરલી આપણે સારો એવું અત્યારના એક કવર પણ જોયું છે. પણ કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? શું એવું માનીને ચાલવું જોઈએ કે જે ગ્લોબલ અનસર્ટનિટીઝ છે એને સમજી ગયું છે માર્કેટ અને ગ્રાસ્પ કરી રહ્યું છે કે ભાઈ અત્યારના તો આવું રહેવાનું છે પણ મારે તો આગળ ચાલવાનું છે? કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો માર્કેટ્સને, અને શું લાગે છે કે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ એક બોટમ આઉટ થઈ ગયા છે? પ્રણામ પ્રીતિ, ગુડ ટુ બી બેક. આ તમે જે કીધું કે પેલું ફ્રી ફોલ ચાલતું હતું તે આ ખાલી ઇન્ડિયાનો પ્રકાર નથી, આ બધે બધ ચાલે છે. ઓટોમેટિકલી જે મોદી ને ટ્રમ્પ જ્યારે મળ્યા હતા, જ્યારે ટ્રમ્પે ટેરિફની વાત કીધી હતી, એન્ડ ઓફકોર્સ એઝ ધ બિગેસ્ટ બાયર ઇન ધ વર્લ્ડ જે પણ અનાઉન્સમેન્ટ આવે છે તેનું રેસિપ્રોકલ ઇફેક્ટ અમે જોઈ રહ્યા છે. હવે ઉપરથી આ થયું છે પ્રીતિ, ઇન ઇન્ડિયા આ ઇલોન મસ્કનો જે વધારો થયો છે એઝ અ પોલિટિકલ એન્ટિટી, એઝ અ ક્વાઝાઈ પોલિટિકલ એન્ટિટી, તેનો પર રેમિફિકેશન જોઈએ છે અમે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ટ્રમ્પ જ્યારે વાત કરે છે કે હવે બી અમેરિકન બાય અમેરિકન, તો તેનો ઇફેક્ટ હમારા આઈટી સેક્ટર પર પડે છે. when Elon Musk says કે ભાઈ અમે લોકો ટેસ્લા વેચશું if you allow us to if you reciprocate on your tariffs. So આ બધી નાની મોટી adjustment જે થાય છે, that is very expected. It's very cyclical and it's very normal in the Indian markets because we are very sensitive to anything that affects us. But meltdown જેવું નથી થયું છે. ને ઉપરથી if you see the rest of Asia outside of India, if you look at Southeast Asia, if you look at ASEAN, if you look at China, તેમાં પણ ઉપર નીચે થયું છે, but there has been no meltdown per se. India has, I think, reached its factored in point. It's reached its safety net. So યા પછી હવે જોવું છે કે કયા સેક્ટરમાં થોડો વધારો થશે, like in agriculture, like in defense, like in banking, like in pharmaceuticals. તે બધી 2, 3 કે 5 સેક્ટરમાં વધારો જોઈ શકશું અમે. I think we have netted out that negative effect. એબ્સોલ્યુટલી. એટલે વર્લ્ડ માર્કેટ્સમાં આપણે એક ટર્મોઇલ જોયું, અને જે અત્યારના પણ આપણે સિચ્યુએશન જોઈ રહ્યા છે એમાં કોઈ હજી બી ઘણી બધી અનસર્ટનિટીઝ છે, અને અનસર્ટનિટીઝ કોઈને ગમતી નથી, અને માર્કેટ્સ એમાં ઇન્ક્લુડેડ છે, અને હજી પણ વી આર ડીલિંગ વિથ અનસર્ટનિટીઝ. અને એટલે જ આપણે બીજી તરફ એમ પણ જોઈ રહ્યા છે કે FIIs સતત ઇન્ડિયન માર્કેટ્સની જો વાત કરીએ તો એમના જે પણ ડિપ્લોયડ ફંડ્સ હતા એ વિથડ્રો કરી રહ્યા છે. મે બી મેક ઇન અમેરિકાનું જે પ્રેસિડેન્ટ ટ્રમ્પે એક વાત કહી છે, ને એના લીધે દે આર ગોઈંગ બેક ટુ ધેર ઓરિજિનલ્સ, કે ઓરિજિનલ એના પર જઈ રહ્યા છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો FIIsને ક્યારે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ ગમશે? બિકોઝ અહીંયા જે કરેક્શન આવી ગયું છે, તમને લાગે છે કે એટ્રેક્ટિવ ઝોનમાં છે એમના માટે ટુ કમ બેક, ઓર દે વિલ સ્ટીલ વેઇટ કે મે બી ચાઇના માર્કેટ કે બીજા માર્કેટ્સમાં એ લોકો નજર રાખશે? Good question. Loaded question. મેં તમને 2 કે 3 પાર્ટમાં કહું. When Trump says that we will apply tariffs, he is actually targeting China. India target manati. India is actually a friendly trading partner, but of course, ano effect and ani ramification hame pan josu. Uparthi aje escalation of war in the oil-rich country je thai rahi che in the Middle East, and of course now the sector with Russia and Ukraine. Any effect hamne parse, because we are now also still trading with Russia. They are very large trading partners. So rather than see the market, pel aki market ma je tehel macho che, tame agar sectors jo, which sectors are affected? The domestically shielded sectors, je apne local consumption mate bana che, they are well shielded. For example, shipping is up. For example, agricultural output and agricultural products are out. Though ke
We are a net exporter when it comes to agriculture. We are also a very large importer. So those stocks and related stocks are up. If you're talking just stocks and if you're talking just companies, I would say about 50 took a beating and 50 were up. So it's a zero-sum game. The larger picture is why are foreign direct investors, why are we pulling out? Aaj hai political ploy. Blackstone, one of the largest investors, BlackRock, one of the largest investors, have been arm twisted. Now, arm twist નું શું મતલબ છે કે ભાઈ be Indian, buy Indian, જે આપણો મોદીનો logo હતો, exactly what Trump is doing. Why aren't you investing in America? So if you want to trade in America, come and manufacture in America, come and assemble in America, come and deal in America. આ માટે locally જે અમેરિકામાં વધારો થાય છે, so institutional investors, much like us in 3A Ventures, are saying કે ત્યાં પણ પૈસો બનો છે. There is an upside. Here is what has been what we call the unseen. Suddenly, Saudi Arabia has taken away $1 trillion from the market. ના તમારા radar પર કિતના ન દેખાય. Saudi Arabia has been slowly but surely taking Lenovo, Huawei, Xiaomi, and all the big infrastructure and technology players. કારણ કે એ લોકોએ કીધું કે Middle East and Africaમાં ઘણો વધારો છે, upside ઘણી છે, it's an underpenetrated market. So if you are an investor, a long-term investor, ત્યાં તમને 3-year, 5-year journey દેખાય છે. India is fluctuating on a quarterly basis. So it depends on who comes in. Stock, ને જે તમારા speculator જે હોય, day-to-day speculators, they will still find India attractive, certain sectors. But the longer-term foreign direct investors are finding that there is, for example, Saudi Arabian market, there is the African market, there is the South African market, there is the China market, there is the ASEAN market of Vietnam and Thailand, which is attractive. So આ પ્રમાણે એ લોકો જોઈ છે. That's why it's a three-prong approach. What is being said and done in politics? Which sectors are able to sustain their growth? તે પ્રમાણે જોવું પડે. And then what is the alternative outside of India? Can an Indian speculator trade in stocks outside? Not yet. તો તે પ્રમાણે આ stocks જે છે, આપણે તમે જેની વાત કીધી ને આની પહેલેના guestને જે વાત કીધી હતી, they are looking at a short-term gain. તે પ્રમાણે. So 3 things to weigh out. What are the options? What is Trump saying? And how will corporate India sustain itself for domestic markets? તે પ્રમાણે. Absolutely. પણ જે મેક ઇન ઇન્ડિયા હોય કે મેક ઇન અમેરિકા હોય કે મેક અમેરિકા ગ્રેટ અગેન, મેક યુરોપ ગ્રેટ અગેન, કમ યર એન્ડ do your things in your own country. How do you buy this? Because yes, તમે એક બાજુ make your progress of your own country, પણ એક ગ્લોબલાઇઝેશનનું પણ એક અહીંયા ઘણું બધું મહત્ત્વ છે. How do you see it? Because ઘણા બધા આસ્પેક્ટ્સ અહીંયા જોવાના હોય છે, કઈ રીતના કોસ્ટ ઓફ મેન્યુફેક્ચર છે એન્ડ સો ઓન એન્ડ સો ફોર્થ. બિકોઝ જે મેન્યુફેક્ચરર છે they will just go there where એ લોકોને વધારે પ્રોફિટ થાય છે. How do you see this going ahead? Correct. I'll give you a 101 on these global macroeconomics and how India can either participate or benefit from it. China stopped being a low-cost market. As of right now, China is actually a very high-end finished good market. हमने तुम्हें वाच्યું હશે કે DeepSeek in the AI world came in. ને એ લોકોએ ઘણો બધો તહેલકો મચાવ્યો છે કારણ કે what American, Meta and Google and all of them are spending billions. બે છોકરાઓએ લેપટોપ લઈને આ AI નું ડેવલપમેન્ટ કીધું હતું. So America is now very cognizant that China is not a low-cost factory of the world. China is scaling up to have the best automobiles in the world, the best technology in the world, the best network in the world. So our joine, even the Europeans who are very pro-China and China's pro-Europe, એ લોકો ત્યાં જાય છે as an alternative investment, what we call alternative assets. And why not? Because it's a big open market. Ne hajun, there is a lot of upside. Why is India stuck in the middle? India is not doing badly. अगर तुम्हारे global scale में अगर मैं जाऊँ,
from one which is a, say, Nigerian market or a Ghanaian market versus 10, which is where a Japanese or an American market, India is already at about 7.5 to 8. So we are not far behind. We are amongst the top 3 to top 5 economies of the world. India no ek fayda શું છે, as I keep saying, the affluence that is growing in India is very sustainable. Unfortunately, India is still very dependent on the external availabilities. આનો શું મતલબ થયો? We buy all of our raw materials from outside and our knockdown units from outside. Why can't we assemble it ourselves? Why can't we build a BYD, which becomes a global phenomenon? Mahindra and Tata to hame joya છે. But is there a BYD in the making? The answer is no. Is there a super app that is now ready to go globally? India માં કીધો તો ને પછી બહાર ગયો, like TikTok or like WhatsApp? The answer is no. So India, you can look at it કે આ હમે પછાડે રહી ગયા, or you can see કે બસ હજે તો હમે ચાલુ થયા છે, and we will have a lot of upside as we ourselves become a more mature player in that. Second point that you brought up, socio-economic status je amna che, I have no doubt we have done a lot of research and I can share with tamara darshako sathe. The world has become very insular. Globalization je mantra hame વાંચતા આવ્યા છે તમે અને મેં અમે જે કોલેજમાં વાંચ્યું હતું, it is no more globalization. It is first nationalization, profit, and then maybe look at a global market expansion, but it's not truly globalization. Every country is trying to promote or sell their global brand. When Modi goes, he takes a whole army of businessmen. એ લોકો અદાની હોય કે અંબાની હોય કે ટાટા હોય, એ લોકો વેચવા માંગે છે. Buy my goods. That is what India is doing. They're becoming a very good and savvy salespeople કે હમે પણ compete કરી શકીએ. Those are the sectors you would want to see, whether you're speculating or looking at long term. But people who are left behind are the ones who are stuck in one certain industry. એ લોકોને scale ના મળે. So there's lots of other dynamics you want to consider as a foreign direct investor like us. એબ્સોલ્યુટલી, અને એ પણ આપણે ચર્ચા કરીશું સાયરસજી, પણ મારે લઈ લેવો પડશે એક નાનો બ્રેક. તો બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે.
બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ એશિયન ફિનટેક ફોરમના સાયરસ દારૂવાલા સાથે. સાયરસજી, ગોઈંગ ફોરવર્ડ એઝ અ ગ્લોબલ આઉટલુક ઓન ઇન્ડિયા, આપણે જે હમણાં વાત કરીને, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ટેક ઇટ ફર્ધર, વોટ વુડ ઇન્ટરેસ્ટ યુ? કયા તમે ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સમાં નજર રાખશો કે તમે ડેવલપ માર્કેટમાં એન્ટ્રી નજર રાખશો? બિકોઝ ના જો એવું જ હોય કે બધા જ હવે પોતાનું નેશનલાઇઝેશન પર જો ભાર આપતા હોય, કઈ રીતના તમે જોશો અને કયા માર્કેટ્સ તમને ઇન્ટરેસ્ટ કરશે? ઇફ ઇમર્જિંગ માર્કેટ બિટવીન ધ કન્ટ્રીઝ, ઇન્ડિયાનું ક્યાં તમે કઈ રીતના સ્ટેટસ જોઈ રહ્યા છો અને વોટ સેક્ટર્સ તમને ગમે? Good question. I'll balance it out. मैं तुमने पहले बाहरनी दृष्टि दिखाऊं, on how a typical institutional investor or foreign direct investor will evaluate their portfolio. You start looking at what we call roti kapda makan je hame kahiye che, basic commodities that are necessary for the sustenance of the world as well as that country that they're dealing in. If you look at agricultural output, Thailand has now become the number one producer. Ananu jo ek Thailand je che, has become the number one producer of rice. Vietnam has become the factory of the world when it comes to garments and shoes and leather goods. If you look at next door Bangladesh, they have become the world's biggest hub for what we call bespoke manufacturing. Everything from lingerie to shirts and buttons are being made there. So har ek country e પોતાના માટે એક niche બનાવી છે. India is what I would call the jack of all. તો અગર કોઈ ઇન્ડિયાનો પોર્ટફોલિયો લઈ આવે છે અમારી પાસે, as a institutional investor, હા, અમે લોકો evaluate આ પ્રમાણે કરીએ છીએ. What industry and what particular company is able to sustain the growth of 1.4 billion people and becomes indispensable. That's one of the reasons, Joe, Adani Group, Joe, Reliance Group, Joe, as a group by itself, they are well diversified, they're well hedged. They too have some, I would call it businesses that may not be doing well, but net they are up. તે પ્રમાણે આ તમે લાસ્ટ સેક્ટરમાં જે વાત કીધી છે, some of the stocks took a beating, some are up. Next comes banking, financial services, and insurance. Banking is extremely mature. Bank and non-bank financial institutions are very mature and they're doing a lot of lending. There is a lot of net new clients being signed up. પણ આ પ્રમાણે તમે અગર insurance જાઓ તો it is very under-penetrated. So something like a Bajaj Allianz or a LIC becomes a very good option. કારણ કે એ લોકોએ દેખાડ્યું છે કે we are capable of showing upside growth, top line growth. And of course, with the technology, એ લોકોનું bottom line profit પણ ઘણું આવ્યું છે. Then you move on to what we call bare essentials, infrastructure, property market. હમણાં Blackstone announced કીધું હતું, they have put in an additional 5 billion. That takes Blackstone's footprint just in India to 100 billion when it comes to just property. Why? Because property no growth kanu thayo che and everybody aspires to do better and buy a bigger property and keep churning and growing speculatively and for living. And then comes some very large infrastructure stocks. Tema, you have to see what we call government favoritism. Our government no contract mailo tamne, and then you are able to grow significantly, whether it's in airports, whether it's in infrastructure, whether it's in roads and railways. So this is the way we evaluate portfolios. So India, I would give it a score of about 6.5 from a total ROE perspective. What makes it 7.5 to 8? China. China has consistently been a 7.5 to 8. But China no limitation I would check if you're an American company or if you are an American financial institution, the doors band check out. So they find alternatives. They go through Hong Kong. Some of the listed stocks are in Hong Kong as well as in China. Is there a 10 out of 10? There is no such thing. So at India jo, China jo, Southeast Asia and emerging markets agar jo, if you start looking at Latin America, they have become exceptionally good when it comes to agricultural output. તે માટે આ Canada and Latin America જે counter tariff કીધા હતા, America pulled back and said sorry, mistake થઈ ગઈ છે.
That is how dependent America is on food supply. So India incorporate, if I personify, આ લોકોને જોવું છે કે ભાઈ which country and which importer, net importer has been trading with India. How do we sustain ourselves over the next couple of months or a couple of years? And how do I ride this 4 years of Trump and 4 years of Modi and make sure whoever comes next does not disrupt our flow? આ પ્રમાણે અમે જોઈએ છે. સો યુ સેડ કે જેક ઓફ ઓલ ઇન્ડિયા છે, પણ એમાં પણ જો તમારે એક ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડરમાં મૂકવું હોય, બિકોઝ અકોર્ડિંગ ટુ યુ તમને એવું લાગે છે કે ઇન્ડિયાની નિશ નથી, જેવી રીતે તમે કહ્યું કે થાઈલેન્ડની છે કે સો ઓન એન્ડ સો ફોર્થ. જો તમને ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડરમાં મૂકવું હોય કે વેર ઇન્ડિયા કેન મેક અ નિશ, જો આપણે જો સમજવું હોય તો તમે કયા સેક્ટર્સ પર ધ્યાન રાખશો કે વેર ઇન્ડિયા હેઝ અ પોટેન્શિયલ? મે બી તમે કહ્યું કે સપોઝ ઇફ ઇન્ડિયા ઇઝ 6.5 તો ચાઇના ઇઝ 7.5. શું એ પણ ઓવરકમ કરી શકે છે ઇન્ડિયા? બિકોઝ જે રીતના ચાઇનીઝ ઇકોનોમી છે ને જો તમને કમ્પીટ કરવું હોય, એ અત્યારના ચાન્સ છે એને? ઇફ યસ, કયા સેક્ટર્સમાં? Sure, very good question. Manufacturing and discrete manufacturing. The ability for the Indian forces, Amari best selling point in the world is that we are the world's biggest democracy. Unfortunately, that also happens to be a flip side to that democracy. બે મિનિટમાં હડતાલ થાય છે, બે મિનિટમાં બ્લોકેજ થાય છે, બે મિનિટમાં અમારી માંગે પૂરી કરો થાય છે. That is very disruptive to a very large factory output. You can't be held hostage by your workforce. Hamare Indian democracy mein ghanu થાય છે. So will we ever be able to become a Foxconn that manufactures Apple laptops and computers and phones? We hope so. So we are still hopeful as a foreign direct investor and as 3A Ventures, which is partly supported by the UAE as well as the Saudi government, India can be that second hedge. We don't want to depend on just one country, China. India should and can become the next big tech manufacturing hub. So I'll tell you a tech sector, which is pure manufacturing. Then comes the software development. India Haji just touched the threshold when it comes to AI and artificial intelligence and Gen AI. That is the next big thing. Hamari paase karodo programmers che who are extremely exceptional, but our local back office ma paisa che. We will send you bodies and do whatever you want. That is not the way to grow. We should become the net producers of applications and solutions that the world will start using. Te pache hame indispensable thai gaye. And then the third comes, grow a very large, what we call pay-per-use infrastructure capability. Net new J projects challenge hai. We should look at Europe, which has a public-private partnership. All of the roads, all of the tolls, all of the aviation, and all of that is being driven by public-private partnership, which means you make, you monitor, you benefit, but we will control. So I think, to summarize, net manufacturing and discrete manufacturing, whether it's automobile, whether it's IT, whether it's electronics, net new output when it comes to technology solutions. Then comes, of course, these very large and very complex infrastructure projects that makes India look good to the world. Te pramane agar hum kariye, so the next 10 years will be a phenomenal runway for India. If we don't, then we will remain at about 6.5 to 7. We want to be. No, I think India will, the way આપણે જોઈ રહ્યા છે ઘણા બધા અહીંયા આપણે રિફોર્મ્સ જોઈ રહ્યા છે અને ઘણા બધા માઇન્ડસેટ ઇઝ ઓલ્સો ચેન્જિંગ અને મે બી આપણને આગલા 10 વર્ષોમાં જોવા મળશે. પણ ઓન દેટ નોટ, સાયરસજી, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ અને એઝ યુઝ્યુઅલ તમારા વેલ્યુબલ વ્યૂઝ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. અને એ સાથે જ મને પણ આપશો રજા. જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.